We will be solving Edexcel International IGCSE May 2025 Physics Paper 1. So let's go to the first question. The first question says, ice hockey is a team sport played on ice. Players try to hit a disc called a puck into the other team's goal. Diagram 1 shows a puck traveling across smooth ice. Okay. So basically smooth ice এর উপর একটা পাক ফেলছে and এই পাকটা হচ্ছে ট্রাভেল করতেছে and এই ডিরেকশনে ট্রাভেল করতেছে। নোট দ্যাট যখন এটা এখানে ফার্স্টে কি বলছে যে একটা হকি কি করবে, হকি প্লেয়ারটা হচ্ছে এটাকে হিট করবে, হিট করার পর এটা কিন্তু সামনের দিকে ট্রাভেল করতেছে, রাইট? নোট দ্যাট there is no forward force that is acting on the puck. একবার হিট করতেছে, একবার হিট দিছে, হিট করছে, হিট করার সাথে সাথে এটা ট্রাভেল করা স্টার্ট করছে, এর উপর কিন্তু কোনো ফরওয়ার্ড ফোর্স হরিজন্টালি অ্যাক্ট করতেছে না। এটা বলতেছি কারণ এটা সামনে যে কাজে লাগবে। সো এখন বলছে স্টেট দ্য ফর্মুলা লিঙ্কিং অ্যাভারেজ স্পিড, ডিস্টেন্স মুভড অ্যান্ড টাইম টেকেন। দ্য ফর্মুলা ইজ অ্যাভারেজ স্পিড ইজ ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স মুভড ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন। বেসিক্যালি স্পিড জিনিসটা কি? স্পিড হচ্ছে যে আমরা একটা সার্টেন ডিস্টেন্স কতটুকু টাইম লাগায় পার হচ্ছি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু স্পিড, রাইট? সো হাউ মাচ টাইম উই নিড টু ট্রাভেল আ সার্টেন পার্টিকুলার ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ স্পিড। সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। অ্যান্ড এখন বলছে দ্য পাক ট্রাভেলস অ্যাট আ কনস্ট্যান্ট স্পিড অফ 2.8 মিটার পার সেকেন্ড, ক্যালকুলেট ডিস্টেন্স মুভড। তাহলে আমার স্পিড দেওয়া আছে, টাইম দেওয়া আছে, ডিস্টেন্স বের করার জন্য উই উইল জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ফর্মুলা. Distance is equals to average speed into time. So the average speed given is 2.8 into time is 3.5, which is 9.8 meters. Alright, next it asks the diagram 2 shows a puck traveling across some rough ice. Okay, the rough exerts a frictional force on the puck. Draw a labeled arrow on diagram 2 to show the forces of friction acting on the puck. Friction is a resistive force. It always acts away from or to the opposite direction of the motion. So friction is something, acha friction ta keno hoy basically age eta boli. Friction ta cause hoy because of this kind of surfaces. Dekho ekhane bolche rough surface er mane hocche these are ridges and bumps which causes friction. Friction ki korbe, amar ekta object jodi right er dike jete chai, it will restrict the object from going to the right direction. Eta ki korbe, left side e act korbe and it will try to stop the object. Jodi eta na thakto tale ki hoito, tale maybe object ta infinity porjonto move kortei thakto. So ekta object ke bondho korar jonno or travel ba motionটাকে স্টপ করানোর জন্য there is always a friction that is acting in the opposite direction. The more this roughness or this ridges and bumps increases on the surface, the more the friction increases. So আইসের উপর ফ্রিকশন কম হয় বিকজ আইসের সারফেসটা স্মুথ, এরকম রাফ সারফেস না, যত রাফনেস বাড়বে তত ফ্রিকশনও বাড়বে। তো ফ্রিকশন কি বলছি, সবসময় অ্যাক্টস টু দি অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য মোশন। তাহলে আমার ডিরেকশন অফ মোশন যদি এইটা হয়, আমার ফ্রিকশন কোন দিকে কাজ করবে, এটার অপোজিট ডিরেকশনে। সো আমি জাস্ট অপোজিট ডিরেকশনে একটা অ্যারো দিব, তুমি চাইলে এটাকে লেবেলও করতে পারো অ্যাজ ফ্রিকশন। এখন বলছে এক্সপ্লেন হাউ দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশন চেঞ্জেস দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য পাক। অ্যাজ আই সেড, ফার্স্টে বলছিলাম যে এই পাকের উপর শুধু ফার্স্টে যখন ওকে বাড়ি দিছে, বাড়ি দেওয়ার পর ও মোশন করতেছে, ও একদিকে ট্রাভেল করতেছে, এটার ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে কোনো ফোর্স নাই। তাহলে কি আছে এই পার্টিকুলার অবজেক্টের উপর? শুধু একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স আছে যেটা হচ্ছে ফ্রিকশন। তাহলে ও সামনের দিকে মুভ করতে চাচ্ছে বাট ওকে পেছন দিক দিয়ে কেউ একজন ধরে রাখছে, তাহলে অবভিয়াসলি ওর ভেলোসিটিটা কি হবে? কমে যাবে। ভেলোসিটি উইল ডিক্রিজ বিকজ ইট ওয়ান্টস টু ট্রাভেল ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন বাট ফ্রিকশন ইজ অ্যাক্টিং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন। ফ্রিকশন ইজ আ force that is causing the puck to reduce its speed, which means velocity will decrease. The resultant force কোন দিকে কাজ করতেছে? Resultant force is acting in the backward direction, which is in the opposite direction of the motion. তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি? We can say that the puck slows down because a resultant force acts in the opposite direction to its motion.